the sound works, the audio works. We wait just a couple of more minutes to give time to participants to join, and then we can start. So I think we can start the webinar. So first of all, welcome to our participants and welcome to our panelists. So welcome to all of you to our webinar, Urgent Action Needed to Address the Severe Drought and Food Insecurity in the Horn of Africa and in the Sahel. As indicates the title, as suggests the title, the webinar focuses on the alarming food insecurity in the Horn of Africa and in the Sahel regions, and especially on how the worsening of the unfolding global food crisis combined with repeated adverse impact of climate change, conflict and slow post-COVID economic recovery seriously undermines the right to food of millions of people, particularly in the Horn of Africa and in the Sahel. The webinar is organized in conjunction with the 50th session of the Human Rights Council and is co-convened by Caritas Internationalis and Caritas Africa. So firstly, let me give you a couple of practical information in terms of housekeeping. So please note that the interventions will be in English and French with simultaneous interpretation. In your Zoom application, you will see a translation button. So please click on this and opt for either French or English if you wish. The event is recorded and the session, so the webinar is divided into two parts. So the first part, we will hear from our distinguished interventions from our distinguished panelists, followed then by a question and answer session. There is a chat box in the Zoom and a question and answer box. So feel free to post questions and share your reflection in this during the presentations and also afterwards. So we will monitor your comments and the questions that you are going to share, and then we will invite obviously participants to make contributions during the discussion phase as part of the event. So before we turn to hear from our speakers, I will give the floor to Caritas Internationalis Secretary General, Mr. Aloysius John, who will provide the opening remarks to help frame the discussion. So Aloysius, please, the floor is yours. Thank you, Floriana. Welcome to all the participants, ladies and gentlemen.
At a time when the international community and all our eyes are focused on the Ukrainian crisis, which is legitimate, there is also the offing of the food crisis at the global level, which also has to be a center of our attention. And this seminar is very important for that. Cumulative effects of conflicts, severe drought, repeated climate changes, shocks, slow positive COVID-19 economic recovery, and rising food prices have dramatically exacerbated food insecurity in the Horn of Africa and the Sahel regions. The situation is alarming. Millions of people are facing acute food insecurity and malnutrition, further aggravated by the collateral effects of the conflict in Ukraine on the global food supply chain. An estimated 18.4 million people across Ethiopia, Kenya, and Somalia are in need of immediate food assistance because of the drought and severe food insecurity. This figure is projected to increase to 20 million by September 2022, and among those most in danger are children who face the highest risk of mortality linked to malnutrition. In West Africa and the Sahel, between March and May 2022, an estimated 27.3 million people were reported food insecure, but this figure is projected to increase to an unprecedented 38.3 million between June and August 2022. In the face of multiple crises, the suffering of the people in the Horn of Africa and Sahel regions is not to be forgotten. The international community and countries in the region must respond immediately. The Sahel and the Horn of Africa region comprise a number of countries which have been critically affected by food security crisis. Repeated food crises are a result of both cumulative stress factors as well as lack of prevention and anticipatory actions by the international community to respond more swiftly to the early warning signs. Today, the warning signs are all there. The failure of the international community and countries in the region to act immediately and in the future would result in major violation of the right to food. Most importantly, it is a failure to listen to the most vulnerable people and communities and responding to their needs. Urgent life-saving assistance must be combined with sustained actions to address the root causes of the food insecurity and structural challenges of the food system. The unprecedented food crisis affecting the Horn of Africa and Sahel region today should be seized as an opportunity for transformation of the current food systems and generate recommendations to strengthen, promote a human rights-based transition to more sustainable food systems and climate. Caritas already is working in the different regions, is already involved in a reflection and concrete actions with the local Caritas member organizations and through these Caritas with local communities to respond to the immediate needs of the people and also to reflect on sustainable long-term developments in the area of food security. Echoing Pope Francis' appeal to implement food strategies and systems that protect the earth and keep the dignity of the human person at the center while feeding the world today without compromising the future, Caritas Internationalis is calling on governments and key stakeholders to take immediate action to respond to the acute food insecurity crisis and save lives, and engage at all levels to ensure adequate and sustainable access to food as a basic human right. I thank you and I wish you a good conference. Thank you. Thank you, Aloysius, for offering your opening remarks. And we turn now to our panelists. So we have the privilege today to be joined by Marie-Hélène Kyprianou, External Partnership Advisor at WFP at the Geneva office, who kindly stepped in at the last minute to replace Annalisa Conte, the director of WFP office in Geneva.
We also have the privilege to have with us Patrick Jacqueson, Senior Program Officer at the FAO Geneva office, Isacko Jirma Molu, Director of the Caritas Diocese of Marsabit in northern Kenya, and finally Aichatou Zaman-Allah. She is in charge of the Development Department in Caritas Niger, Bureau of Niamey. And then finally, we have also the privilege to have here with us Albert Mashika, the Regional Coordinator of Caritas Africa, who will then obviously offer some final remarks. So I must underline that we have a number of speakers, so we won't obviously be able to go then obviously into the detail of their biographies and full presentation, but in the interest of time, so that we have obviously enough time to ensure exchanges with participants. So I will, I'm asking our distinguished guests and panelists to stick to the 7 minutes of interventions that they are that they were allocated. So without further ado, I give the floor to the first speaker, Marie-Hélène Ciprianu, External Partnership Advisor at WFP office in Geneva. Marie-Hélène has extensive field experience managing complex emergencies and portfolios, and she has a solid expertise in the area of operational emergency preparedness and response, project design and implementation, external relations, and advocacy. So Marie-Hélène, please, the floor is yours. Thank you, Floriana. Good morning, everyone. First and foremost, I would like to thank you for inviting the UN World Food Programme to this important event. I'm very honored to be here today with my colleagues from Caritas and FAO. Without further ado, I would like to start my intervention. I will be looking at 4 sections. First is the impact of the international context on the Horn of Africa and the Sahel. Then I'll be briefly zooming in the Horn of Africa, zooming in the Sahel, and then providing some concluding remarks. So the compounding, I'll also be sharing some pictures, by the way, and some maps just to give you an idea. The compounding impact of the 4 Cs, conflict, climate crisis, the socioeconomic implications of COVID, and the rising cost of food and fuel have driven a heavy toll on global economies, and even more actually on developing countries. The Horn of Africa and the Sahel regions are grappling with unprecedented humanitarian needs. Moreover, the current conflict in Ukraine has triggered disruptions of imports, production, and actually also surging prices of fertilizers aside from food and fuel. Allow me just to give you some figures of how the global context is affecting both regions. In May, June, inflation, for example, in Ethiopia stood over at 37%. In the Horn of Africa, the current price for the food basket locally stands at $17 per capita, which is a 51% increase from the same period last year. Another example, in West Africa, currently only 46% of the region's fertilizers of needs have been met. This could lead to a 20% drop in agricultural production, in a region actually where food accounts for 40% of a family's expenditure. It is also important to note that both regions are highly dependent on Ukraine and Russia for their imports of wheat. Senegal, for example, depends more than 50%, while Somalia 100% actually. These are figures from UNCTAD, but from 2021. So as you can see, we're facing a stark situation, a difficult situation that needs to be tackled now. Let me now provide you with some, I hope you can see me and you can hear me well. I'll provide you now with some figures and some maps actually that are important to be shared with you. So this is the map of the Sahel right now. I hope you can see it. Otherwise, please interrupt me and let me know. I'd like to now move into a zoom in the Horn of Africa. The Horn of Africa is experiencing its worst drought in 40 years with 4 failed consecutive rainy seasons. Some 18.6 million people are currently facing acute food insecurity, what we call IPC phase 3+. And figures actually are projected to increase to 20% by September.
We're also being confronted with high malnutrition rates. In parts of Kenya and Ethiopia, we're witnessing 50% of malnutrition rates, which are actually much higher than the emergency threshold of 15%. However, as funding dwindles, WFP has been forced to prioritize who receive assistance. In South Sudan, for example, we had to interrupt or suspend assistance to 1.7 million people. We also had to suspend rations and assistance to reduce the assistance we've been provided to refugees, for example, in Ethiopia or in Kenya, where they are now receiving 50% of the ration. And of course, this reduction also brings some risks for the refugees. Protection risks, such as child labor, or nutrition risks, such as increased malnutrition rates or anemia, for example. How is WFP responding to the emergency? Through the end of the year, funding, of course, allowing, WFP intends to target throughout the region and some 37.2 million people. Of course, this includes the Horn of Africa, the drought-affected people, through a combined emergency relief, anticipatory action, and resilience building. So this is in a sum how we are responding and to the current emergency in the Horn of Africa. Let me now please move to the Sahel region within the next few minutes that I have left. The Sahelian countries are facing an unprecedented hunger crisis reaching a 10-year high, driven by climate shocks, escalation of violence, and expansion actually of non-state armed groups' activities. 12.7 million are acutely hungry in 2022, including 1.4 million in emergency, what we call IPC4. We're also expecting that 6 million children will be acutely malnourished in 2022. Like in the Horn of Africa, we're also being forced to prioritize who receives assistance. We've been cutting rations to 50% in countries such as Chad, Central African Republic, Burkina Faso, Cameroon. I'm here showing you the map of the Sahel and the hotspots and how we are supporting. How do we respond to the situation in the Sahel? Again, through emergency response program, climate risk financing, and resilience programs. Allow me please to stop a little bit on our resilience programs because they have been more than a lifeline for millions in the Sahel as they mitigate crises, protect lives, and reduce humanitarian needs, but also addressing the vulnerabilities, the root causes of vulnerability. WFP has been supporting some 2.5 million people over the last 5 years, through a combined package, including large-scale land rehabilitation, school feeding, nutrition programs, support for small farmers to access markets, and unconditional support during the lean season. This is a full package, actually, of programming. In just 3 years, WFP with its partners, so it's a multi-stakeholder approach, we've been able to rehabilitate over 110,000 hectares of degraded land for food and fodder production. I will show you shortly some pictures. Outcomes show that in most of these countries, security remains stable or even improved during the lean season. As I'm getting to the end of my presentation, I'd like to present you with my conclusions. In both regions, and overall in the regions where WFP works, we've been confronted with a triple jeopardy: increased operational cost, increased people in humanitarian need, but dwindling funding. We're thereby calling for coordinated action to address the funding gap, build an all-inclusive, multi-stakeholder approach, ensure trade is open, and commit also to political solutions to secure stability. We're at a crucial crossroads. Either we race to the challenge or we'll be forced to face the consequences in the future. Thank you. And I'm hereby showing you some pictures from the resilience program in the Sahel. Thank you again.
Thank you, Marie-Hélène, for your intervention. Are you going to show the pictures later on, or is it still? I'm not sure whether you saw them. I'm happy to show them again. Maybe my screen was not shared properly, but I'm happy to share them again. Yes, please. Okay, thank you. Shall I share them now? Or later? Yes, please. No, okay, you can show them now if you want. So okay, sorry. Probably I had some issues with my presentation. Can you see my screen now? Yes. Okay. Thank you. So here are the pictures of the resilience building activities in the Sahel that, just in a nutshell, have been a lifeline for various people. Sorry. I'll be showing it as a PowerPoint. Sorry. For various people, this is the 2001. This is rehabilitation of land. Look at this. And this. Voila. I'll stop there. No, thank you, Marie-Hélène, for your intervention and for showing, the magnitude of the crisis and also the challenges that we are all facing in responding to the current food crisis. So thank you again. And now I am giving the floor to Patrick Jacqueson from the FAO. Patrick oversees humanitarian and resilience matters. He has over 25 years of experience in agricultural development and has contributed to the formulation and implementation of the FAO's resilience agenda since 2012. More recently, Patrick has joined and has actively engaged in the implementation of the global network against food crisis, advocating for knowledge exchange and partnership along with the humanitarian development peace nexus. So please, Patrick, the floor is yours. Thank you very much, Floriana. Excellencies and dear colleagues, as mentioned yesterday in the newly released State of Food Security and Nutrition Report, the SOFI 2022, world hunger is rising. As many as 828 million people are affected by hunger. In the Horn of Africa and the Sahel region, the situation of food insecurity is particularly alarming. The performance of the 2022 long green seasons were poor, with much of the Horn of Africa region receiving less than 75% of the average rainfall for the period. As a result, we have currently 18.4 million people projected to be in crisis situations or worse, due solely to the drought in Ethiopia, Kenya, and Somalia. And we have 2.1 million people in Somalia, 1.1 million in Kenya, and 500,000 people in Djibouti, who are one step away from famine. If humanitarian action is not scaled up, a major humanitarian catastrophe will unfold in the Horn of Africa. FAO revised its response plan and targets almost 5 million rural people with life-saving livelihood assistance, such as cash transfer and livelihood package distribution for pastoral, agro-pastoral, farming, and fishing livelihoods. As humanitarian needs are increasing across the regions, addressing only food access is not the solution. We, humanitarian and development actors, need to implement multi-sectorial intervention that tackle food security together with nutrition services, health, and the wash sector. Unprecedented numbers of food insecure people are also projected for the Sahel region. According to the 2022 Hunger Hotspot report, we have in the region, in the sub-regions, 12.6 million people to face crisis situations or worse between July and August 2022. And this includes 1.4 million people in emergency situation. There again, the situations will further worsen if no urgent action is taken. This food insecurity is caused by several factors: erratic rainfalls, conflict, localized flooding, drought, environmental degradation. And this situation has been amplified
by the COVID-19 pandemic and the global economic situations, with rising food and fertilizer prices, as the SOFI 2022 flagged. These are serious violations of the right to food and ultimately the right to life. In 2004, FAO adopted the first voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to food in the context of national food security. A right to food perspective commands us to achieve the sustained access of everyone to adequate food through time. The realization of the right to food thus requires us to work on three fronts. First, on the access of everyone. This people-centered perspective helps us to improve our action, especially in emergency. It helps to address operational blind spots, making sure that we pay attention to the most vulnerable who often go unseen. For this, we must involve all stakeholders in the design of our program. Second, on the action to nutritious food. We know that there is not a single solution fitting all situations. The right to adequate food implies nutrition-sensitive interventions, as for example, in the case in the two crises we are considering today, due to an incredibly high prevalence of malnutrition. Third, on the access to food at all times, it is key to ensure that crises do not discount the role of longer-term drivers. As I previously said, the cause of food crises in the Horn of Africa and in Sahel are well known. Providing short-term solutions is not sufficient. We must invest in resilience building to ensure sustainability. It is clear that rights-based interventions are paramount to truly face the ongoing food crisis in the Sahel and in the Horn of Africa. As indicated by the SOFI 2022, the world is not on track to achieve global food and nutrition target, and over 3.1 billion people are currently not able to afford an healthy diet. We need to act quickly to transform our food system and implement concrete solutions to ensure that the emergency response are implemented in a manner which are taking into consideration a longer-term perspective. We must invest in early warning mechanisms and anticipatory action. When taking the example of the Horn of Africa, for example, drawing from the experience of 2011, we know that in the 2016-2017 crisis response, we were more efficient because we started at the very first stage of the crisis. We need to implement an humanitarian development peace nexus approach, which entails that peace-building efforts are linked to livelihood support, nutrition-sensitive social protection, and food production program. We must implement transformative interventions for food system by investing in digital, innovative, and climate-resilient agriculture. None of this, however, is possible without adequate funding. I'm therefore hoping that this important event will draw attention of the international community to crises and situations that might otherwise go unseen. We are in a dire need of urgent action to terribly improve the food security of millions of people. Thank you. So thank you, Patrick, for your intervention and especially for highlighting, the importance of the human rights approach, especially the right to food approach, and for mentioning, also the importance of seizing the signs, especially thanks to the early warning mechanisms that are available. And I just also want to remind that in that the mandate of the Special Rapporteur on the right to food has a critical role to play. As you know, special procedures of the Human Rights Council are an essential, a critical tool to seize the early warning signs. The special procedures are indeed a good tool as an early warning mechanism. So now I give the floor to our next speaker, Isacko. Isacko is the director, he's of the Diocesan of Caritas Marsabit in northern Kenya. So Isacko,
Please, the floor is yours. Thank you so much, Florina. Good afternoon. Isacko, Jirma is my name, from Marsabit, Northern Kenya. And in this webinar, I bring the voice of the people on the ground who are affected by the climate change and the effects of the drought and other emergencies. I am the director for Caritas Diocesan of Catholic Diocese of Marsabit. And Marsabit Diocese is located in the northern part of Kenya towards the border with Ethiopia. Marsabit covers over 78,000 square kilometers and has a population of about 480,000 people. As I make this intervention, statistics from Kenya National Drought Monitoring Authority warns that about 276,000 people are in need of humanitarian assistance, particularly food and water. And that was as at the end of February this year. The situation have escalated to deteriorated level. The soaring food prices in the country has worsened the situation. We are also aware that this situation is the same in our other neighboring counties in Kenya and in neighboring countries such as Ethiopia and Somalia. Now, I am a pastoralist, apart from being director of Caritas Marsabit, and I constitute among the 81% of the population of Marsabit that practice pure pastoralism. Within this diocese, the communities draw their income from livestock farming as the only source of livelihood. 81% of the population depend on livestock entirely. Sadly, this source of livelihood has been greatly affected by climate change and climate variability. We haven't received reliable rainfall for the last 4 years, and the livestock have died in large numbers, leaving many families with nothing to own and therefore sustain their lives on relief support, which currently is very, very scarce. Among some communities, the weather condition worsened over the last 2 years, limiting the opportunity to recover from successive losses in the previous droughts. This is illustrative of the need to recognize the linkage between climate change and impact of food system. During our emergency response interaction with the communities, about 2 weeks ago, in a place called Maikona, in part of Marsabit County, I interacted with one woman, and she had to say this: my neighbor has not lit a fire for the last 2 days. She cannot light the fire or her cooking stove because she has nothing to cook. Fire is a symbol of life in pastoralist community. And not lighting fire in your house means more than not having anything to cook. It also means hopelessness. The prices of food in Kenya has hiked so much that actually in northern Kenya to unprecedented levels. In one of the communities that we work with, called Burgabo, about 120 kilometers from Marsabit, the prices of common food commodities like sugar, maize flour, cooking oil have doubled over a period less than 1 year. So people can hardly go to the shop and buy because they can't afford. The food insecurity situation is coupled with water scarcity. In one community, we supported together with Caritas England and Wales
to construct an underground tank, because in that community there is no permanent source of water. The water tables are very, very, very deep, and you cannot drill a borehole there. So we constructed an underground tank to collect water during the rainy season. And this tank had a capacity of about 300,000 liters, so that communities can get water for their livestock and also for their families, and do some kitchen gardening around that point, so that these pastoralist communities can also learn to grow crops. However, from 2017 up to now, the tank could not hold water, and therefore the structure is no longer useful. The facility now is just there, and the communities had a coping mechanism to get water from organizations like ourselves, Caritas, the government, and other non-state actors, to track water to this community, so that at least they meet their need for water and for cooking as well. If not, because this support is also so limited, now they contribute 60 cents per household to get a 20-liter jerrycan of water and to use it for the entire need of that family for that day. Within Article 8 of the Paris Agreement on Climate Change, state parties recognizes the importance of addressing loss and damage associated with adverse effects of climate change, including extreme weather events and slow onset events. One of the ways to do this is through supporting the resilience of communities, livelihoods, and ecosystems. In Marsabit, the main source of livelihood is livestock keeping. The drought has significantly reduced the livestock population in the county. Ideally, a pastoralist should draw income from the sale of milk, skin, hides, meat, or sale of the livestock themselves. But this is not possible because livestock have died, or the few remaining are so weak. The livestock cannot survive under the harsh weather condition that is recurring. One may ask, why don't these communities move from where they are? But the answer is, where will they move? The effect of the drought are felt everywhere. Moving is no longer a coping mechanism. There is shortage of pasture and water everywhere. So the communities are trapped in a web of scarcity. The right to food is a human right. People in Horn of Africa, East Africa, and in Sahel should be free from hunger, food insecurity, and malnutrition. Within the International Convention on Economic, Social, and Cultural Rights, governments have signed this covenant to agree to take steps in maximum of their available resources to achieve progressively the full realization of the right to adequate food, both nationally and internationally. But millions are waking up hungry every day. At Caritas Marsabit, with support from CAFOD and the Catholic Relief Service, we supported about 3,500 households with cash transfer and food distribution. This, against the population of 50,000 households, this is a paltry 7% of the population that is in need. We also do water tracking with support from these partners. And water tracking is an unsustainable way of trying to support a community. But the resource to reach out to these communities is scarce, is limited. As humanitarian community that humanitarian organization that works with the community on the ground, we feel so frustrated when we get distress calls for water and food, and we are unable to respond. So, as a local actor at the subnational level, we are part of the local communities we serve, and we feel the impact of underfunded humanitarian assistance. The humanitarian needs keep increasing by the day, and the resources to respond are scarce.
We urgently need to act now and in the future to address both immediate needs to save lives and underlying causes of vulnerability on food insecurity. In conclusion, what can be done to ensure access to food for all? Government should deepen understanding of the pastoralist way of life and build local capacities in order to enhance community resilience to drought and extreme weather events. There is this misconception that pastoralists do not sell their livestock because it is a symbol of wealth. But where is the market? The animals are too weak to attract the buyers. The few remaining ones cannot fetch any price in the market. The buyers are not there, but the pastoralists are willing to sell. Arrangement has to be made to ensure that the livestock that are very weak now should not just perish and increase the losses to these communities. Address the structural issues within food systems, from the production of food, its distribution, its marketing, and its consumption. We need to promote agriculture that is friendly to the environment and minimizes carbon emissions. Local actors like Diocesan Caritas need information on financing for initiatives that support climate change mitigation and adaptation. We have no ideas or limited information about how climate change financing is done globally, leave alone the communities that are feeling the impact of these successive drought and climate change effects. Human Rights Council must take action and keep high attention on the worsening of the global food crisis and its negative impact on the realization of the right to food. An urgent debate might be considered. To continue to ignore the alarming signs of the unfolding severe food insecurity in the Horn of Africa and in the Sahel region, and generally the global food crisis, is a failure to listen to the vulnerable people and the communities and respond to their desperate needs. I conclude by thanking Caritas Internationalis and Caritas Africa for giving Caritas Marsabit the opportunity to make this intervention. And that is the voice of the people that are marginalized and experiencing the adverse effect of the drought. Thank you. Thank you, Isacko, for sharing the reality of Marsabit and for bringing the voice of the local communities and people of Marsabit to the attention, to the attention of the international community. Sometimes it's far away, but it's good to have this concrete witnessing, and testimony of what local communities are suffering and experiencing. So thank you for this powerful words and testimonies. And now I'm giving the floor. Je donne la parole à notre prochaine intervenante, Madame Aichatou Zaman-Allah. Aichatou a travaillé dans le domaine des urgences, de l'accompagnement social et soutien aux migrants. De 2005 à 2009, elle a été responsable du programme promotion féminine à Caritas Développement Niger, bureau diocésain de Niamey. Et depuis 2012, elle est en charge du département appui au développement à Caritas Niger, Niamey. Aichatou, à vous la parole, s'il vous plaît. Aichatou, Aichatou, vous devez activer le micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de cette occasion donc, que vous me donnez et de partager avec vous la situation du droit à l'alimentation au Sahel, précisément au Niger, pays qui est situé donc,
au cœur même du Sahel. Je commencerai l'intervention à travers une assertion que j'ai prise du mémoire d'un spécialiste de la question du droit à l'alimentation au Niger, qui dit mettre fin à la faim, c'est assurément un des objectifs élémentaires visés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui déclarait pour la première fois le droit de toute personne humaine à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l'alimentation. Et c'est précisément là l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Selon Jean Zegla, ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, il définit le droit à l'alimentation comme le droit d'avoir un accès régulier, permanent et libre, soit donc directement, soit au moyen d'achat monétaire à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles dont est issu le consommateur et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Ce droit est donc reconnu par nombre d'instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains applicables dans la plupart des États de l'espace sahélien pour avoir ratifié les différents instruments juridiques. En substance, il faut noter que la mise en œuvre effective du droit à l'alimentation implique chez les États de prendre toutes les mesures appropriées pour que chaque personne vivant sous leur juridiction soit à l'abri de la faim, en garantissant de façon progressive l'accessibilité des populations, en particulier les plus vulnérables, à une alimentation saine, adéquate et suffisante. Et qu'est-ce qui se passe au Sahel aujourd'hui? Vous conviendrez avec moi que cette question du droit à l'alimentation, le droit à l'alimentation en tant que tel, demeure encore un mirage dans la corne du Sahel. En effet, dans cette région, la faim et la malnutrition affectent plus de la moitié de la population. L'amplitude et la sévérité des crises alimentaires et nutritionnelles augmentent d'année en année. Et selon le réseau pour la prévention et la gestion des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ce sont 11 millions de personnes qui ont eu besoin d'une assistance alimentaire et nutritionnelle en 2018. Ce chiffre a grimpé pour atteindre donc le seuil de 28 millions en 2021 et en 2022, les prévisions font cas de 38,3 millions de personnes qui seront en situation de besoin d'assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence sur la période allant de juin à août 2022. Et selon la même source, 83 millions de personnes additionnelles sous pression alimentaire risquent de basculer dans la crise en l'absence de mesures appropriées courant 2022. Au Niger particulièrement, la faim et la malnutrition, sous toutes leurs formes, semblent y avoir élu domicile depuis plusieurs décennies. Toutes les formes d'insécurité et de malnutrition y sont observées. De ce fait, vous conviendrez avec moi que la jouissance du droit à l'alimentation au Niger demeure encore un défi dans ce pays de plus de 24 millions d'habitants. Voyons ensemble maintenant quels sont les facteurs qui favorisent la persistance de l'insécurité alimentaire au Niger. D'abord, le pays est fortement dépendant de l'agriculture qui prélève plus de 40% de son PIB et de cette activité, ce qui le rend particulièrement donc vulnérable pendant les années de faible récolte. À titre illustratif, la campagne 2021 a été très très mauvaise et aujourd'hui, en 2022, le pays traverse l'une des crises alimentaires les plus graves de ces 20 dernières années. Et plus de 3,6 millions de personnes, à peu près plus de 20% de la population rurale, seront exposées à un risque accru sévère d'insécurité alimentaire au cours des prochaines périodes de soudure.
Et la situation nutritionnelle est tout aussi préoccupante avec une prévalence de la malnutrition chronique de 45,1% supérieure au seuil de 30%. Un autre facteur non moins important, c'est l'existence d'une politique anti-migratoire très répressive. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la migration, qu'elle soit régulière ou irrégulière, a de conséquences très positives dans les stratégies d'adaptation à l'insécurité alimentaire, surtout dans la gestion des périodes de soudure dans les ménages ruraux au Niger. Un autre facteur, il est lié donc à la faiblesse des systèmes de prévention et de gestion des crises, des interventions humanitaires et plus globalement des politiques et stratégies de sécurité alimentaire. Ces politiques s'attachent pour l'essentiel à favoriser la production agricole, alors que la population vulnérable ne vit plus, ou pas pour l'essentiel en tout cas, de l'agriculture. Un autre facteur, ce sont les activités de groupes armés et leurs impacts dans les régions du pays. Ces groupes continuent donc à priver de milliers de ménages l'accès aux moyens de production, ce qui met en péril la cohésion sociale, l'accès aux services sociaux de base, augmentant ainsi donc les besoins humanitaires. Toujours parmi les facteurs, on note un manque crucial de lois nationales qui organisent les conditions pratiques de la réalisation du droit à l'alimentation. Et récemment, sur le financement de Caritas Africa, nous avons conduit une étude pour faire un peu l'état de lieu de la situation du droit alimentaire au Niger. Et cette étude a révélé que le Niger dispose de tout l'arsenal juridique et institutionnel pour une effectivité du droit à l'alimentation, car le pays a signé et ratifié l'ensemble des traités et conventions en la matière. Il fait d'ailleurs partie des rares pays au monde ayant constitutionnalisé le droit à l'alimentation. Cependant, les lois d'application des dispositions réglementaires ne sont toujours pas légiférées et dans le fait de millions de personnes ne jouissent pas de ce droit qu'ils méconnaissent d'ailleurs. Comme dirait l'autre, il faut savoir pour prévoir et prévoir pour agir. Au Niger, malheureusement, la plupart des Nigériens, en tout cas ceux qui sont concernés par la question, ne maîtrisent pas ce droit, ne le connaissent d'ailleurs pas. Et l'autre, à tout cela s'ajoutent donc les épidémies saisonnières, notamment la tuberculose, le choléra, auquel s'est ajoutée aussi la question de la pandémie de la COVID-19. Conscient de toutes ces limites, l'État et ses partenaires multiplient les initiatives visant en priorité à éradiquer la faim et la malnutrition. Ces efforts se résument entre autres au développement de stratégies reposant sur une approche décentralisée et multisectorielle. C'est le cas de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, adoptée par l'État en 2019, et récemment donc l'adoption de l'approche Nexus mise en place par la FAO, qui est une approche qui tient compte à la fois des besoins immédiats et à long terme des populations affectées et renforce les opportunités de la paix. Elle impose plus de coordination entre les projets de développement et les interventions humanitaires. Donc, elle se veut plus capable d'ailleurs de s'attaquer de manière cohérente à la vulnérabilité des personnes avant, pendant et après la crise. Et l'Académie Niger, ONG catholique de droit nigérien, fait partie donc des multiples organisations locales qui interviennent aux côtés de l'État. On note entre autres efforts l'introduction de l'axe sécurité alimentaire et environnement de façon systématique dans les différents plans stratégiques. Comme autre effort, il y a la mise en œuvre de projets et programmes de lutte contre la sécurité alimentaire à travers des approches intégrées, holistiques et inclusives. La conduite d'actions visant donc à susciter une prise de conscience aussi bien individuelle que collective et de la situation du droit à l'alimentation au Niger fait partie des efforts de la Caritas. Et parmi ces actions, on note la réalisation de l'étude dont j'ai parlé tantôt. Il y a eu aussi l'organisation des séances de sensibilisation et de formation à l'endroit d'étudiants
de la faculté d'agronomie qui a mobilisé plus de 1000 jeunes, et il y a eu, à la suite de ces séances-là, un partage d'informations sur les réseaux sociaux, des informations donc relatives à la question du droit à l'alimentation au Niger. Toujours, et parmi les efforts, on note l'organisation d'une table ronde. Et Caritas avait organisé, donc Caritas Niger avait organisé également une table ronde sur la question du droit à l'alimentation, une rencontre qui a mobilisé en tout cas tous les acteurs de la question du droit à l'alimentation, internationaux comme nationaux, notamment la FAO, l'UNICEF, les services déconcentrés de l'État, etc. Et enfin, la Caritas a eu également à intégrer le consortium de défense du droit à l'alimentation au Niger qui continue à mener des actions pour amener l'État, en tout cas, à changer sa position par rapport à cette question du droit. Et malgré tous ces efforts, la situation reste toujours problématique. Et pour inverser les tendances, les recommandations suivantes peuvent être remises. Il s'agit de faire un plaidoyer afin d'amener les décideurs à élaborer et mettre en pratique des lois visant une meilleure justice du droit à l'alimentation au Niger, de les amener aussi à allouer une part importante du budget national pour le soutien aux initiatives des jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les jeunes constituent la population la plus vulnérable à l'enrôlement dans les conflits armés et même à l'extrémisme violent. Le Niger dispose d'énormes ressources, alors le financement des initiatives des jeunes pourra être une alternative, en tout cas, à cette jouissance pour une effectivité, on va dire, ou une amorce de l'effectivité et de la jouissance du droit à l'alimentation. Et l'autre recommandation qui n'est pas aussi à négliger, elle est relative à la formation. Donc, il serait intéressant si on peut faire un plaidoyer pour amener donc, les décideurs à introduire la culture de la paix et la tolérance comme matière transversale dans tous les programmes d'enseignement scolaire. Enfin, faire toujours le plaidoyer pour amener les décideurs à renforcer la mise en œuvre d'actions de lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers donc des approches intégrées et inclusives, avec focus sur les groupes les plus vulnérables à l'image de l'approche Nexus adoptée par la FAO, et aussi les amener à traduire les politiques publiques en programmes concrets, axés entre autres sur le renforcement des performances des méthodes de production. Par exemple, comme la combinaison de l'agroécologie, l'agriculture climato-intelligente, le renforcement des capacités des dispositifs locaux d'alerte précoce, de préparation et de réponse aux urgences à travers, entre autres, les formations, l'équipement, le développement des systèmes météorologiques locaux, le traitement et la diffusion systématique d'informations utiles. Alors, pour conclure, je lance un appel pressant. Toutes ces recommandations que nous avons citées peuvent être mises en œuvre à court, à long et à moyen terme, mais ce qui est pressant et urgent en ce moment, je lance un cri de cœur à l'endroit de la communauté internationale et aux États africains de la région concernant la grave crise du Sahel, et je les exhorte à agir rapidement pour sauver les vies. Merci. Merci à vous, Aichatou. Merci aussi d'avoir partagé quelques recommandations pour une effectivité du droit à l'alimentation au Niger, mais qui s'applique bien évidemment aussi à d'autres contextes. Et aussi d'avoir souligné l'importance que non seulement il faut aussi s'assurer que les instruments des droits humains qui ont été mis en place et qui ont été ratifiés par la plupart des États soient également appliqués de manière effective, et que les gens
on connaisse l'existence pour pouvoir réclamer ses droits. Donc, et surtout le droit à l'alimentation. Donc, je vous remercie pour ces recommandations. And I'm switching again to English. So maybe if Albert, you are fine with it, I will maybe take a first round of questions from the participants. And I will then invite the panelists to respond. And then, Albert, you can intervene and offering your concluding remarks, if this is fine. So just in terms of the practical information, so you can either type your questions in the chat box, or if you want, you can raise your hand and we will give you the floor. So the floor is open for a first round of questions. Nadine, please, you can take the floor. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Oui, très bien. Thank you. Yes. Merci beaucoup à Caritas pour avoir organisé cette rencontre. Je suis Nadine Traoré et je suis de la délégation Burkina Faso. Je voudrais simplement me réjouir de l'organisation de cette session sur la sécurité alimentaire au niveau de la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Ouest. Je voudrais aussi remercier les panélistes pour leur brillante présentation et surtout sur comment ils ont pu pointer du doigt la réalité sur le terrain qui se passe dans des pays comme le Burkina Faso. Les chiffres ont été très éloquents sur la situation réelle qui se passe sur le terrain et c'est des chiffres qui corroborent avec ce que nous avons en tant que gouvernement de la situation des populations qui de plus en plus se trouvent dans une insécurité alimentaire cruciale. Alors, c'est important que aujourd'hui ce soit un droit qui soit interpellé aujourd'hui dans un contexte de crise généralisée globale. On a pointé du doigt pas mal de crises. Aujourd'hui, à la crise ukrainienne qui a ses effets partout dans le monde, y compris dans les pays de cette partie du monde. Mais il y a aussi d'autres réalités. Il y a eu la crise du Covid qui est venue mettre un peu plus en difficulté les populations sur le terrain. Il y a la question des changements climatiques qui ont toujours été là. Je voudrais au passage apprécier un peu comment WFP arrive à mettre en place des systèmes de reconstitution des sols pour les populations qui peut être envisagé dans un moyen ou un plus long terme. Mais aussi, il y a des questions existentielles aussi aujourd'hui pour quelques États. Je prends le cas du Burkina Faso notamment sur les questions de sécurité en tant que telle avec la lutte contre le terrorisme et la situation humanitaire assez délicate qui s'accompagne de tout ça avec un nombre de déplacés internes très, très important. Donc, naturellement, avec l'insécurité alimentaire qui va avec. Et mon commentaire portait surtout sur comment aujourd'hui tous les acteurs, toutes les parties prenantes travaillent avec les gouvernements sur place pour essayer de mettre en place des principes, des procédés qui puissent aider à lever un peu la pression sur les populations concernant cette insécurité alimentaire. Alors, je l'évoque
surtout parce qu'au niveau des États, je sais qu'il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup de plans. Le droit à l'alimentation revient d'abord aux États de pouvoir l'assurer à leur population. Et il y a beaucoup de programmes, de projets qui sont mis en place. Naturellement, les ressources posent assez souvent un problème, mais il y a des plans d'action qui sont en place, il y a des programmes qui sont mis en place et j'aimerais savoir justement comment vous, en tant que partie prenante, vous travaillez avec le gouvernement autour de ces programmes et de ces plans d'action qui sont déjà en place. Merci beaucoup pour cette opportunité et encore merci à tous les panélistes pour leur brillante présentation. Merci. Merci beaucoup, Madame Traoré. Je vais prendre encore quelques questions. François Amédée, s'il vous plaît. Oui, bonjour Floriana, bonjour donc à tous les panélistes et merci pour leur présentation. Je voudrais surtout m'intéresser à la présentation de M. Jacqueson qui a évoqué les systèmes d'alerte précoce. Vous savez, le système d'alerte précoce constitue un maillot essentiel dans le recueil des informations sur le terrain pour l'élaboration des plans de réponse. Mais le constat est que d'année en année, le financement que l'État accorde à ces systèmes d'alerte pour le fonctionnement de ces systèmes d'alerte précoce, que ce financement-là s'amenuise, il diminue d'année en année et cela laisse penser que finalement, ces systèmes sont là, qui ne fonctionnent pas trop et qu'on ne peut pas élaborer des plans de réponse assez fiables pour pouvoir s'attaquer à la fois aux causes profondes et aux causes, je veux dire, passagères, ponctuelles des crises alimentaires et nutritionnelles que nous connaissons en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour redonner à ces SAP-là, systèmes d'alerte précoce, toute leur place en termes de financement? Quel plaidoyer est-ce que les organisations peuvent conduire ensemble pour que les États soient vraiment sensibilisés sur la question et arriver à avoir des systèmes d'alerte précoce vraiment très forts, jouant pleinement leur rôle afin que nous ayons des plans de réponse, je veux dire, effectifs, permettant d'aller de l'avant pour lutter contre cette crise. Merci beaucoup. Merci François. J'avais encore une demande de prise de parole de la part de Monsieur Mamadou Kedaf. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Si vous voulez, vous pouvez poser votre question. Autrement, bonjour, oui. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, en fait, ma question a été déjà prise par le premier participant. Donc, c'était pourquoi je voulais vraiment avoir une idée, en fait, de comment ce travail a été coordonné avec les États, parce que la première responsabilité revient aux États. Donc, c'était pour savoir un peu plus. Mais tout de même, je veux aussi encore répondre par rapport à une autre inquiétude ou question que j'aimerais poser. C'est surtout, on voit bien que l'alerte précoce a bien fonctionné. C'est pourquoi que ça a eu cette prédiction. Parce que quand nous prenons toutes les analyses qui se font au niveau de nos pays, particulièrement au Sahel, où je connais très bien, à partir du premier trimestre, on a vraiment une idée de ce qui va venir pour la prochaine soudure. Et voilà. Mais le problème qui se pose avec ma petite expérience qui remonte, je ne sais pas, de 15 ans au Sahel, je vois que entre l'alerte précoce et l'action qui est menée sur le terrain, il y a un déphasage. Parce que la plupart du temps, on voit que oui, l'alerte, on connaît le nombre de personnes qui seront en difficulté et on connaît aussi leurs besoins, mais la mobilisation en tant que telle
de fonds pour pouvoir agir à temps, surtout, parce que c'est de cela qu'il s'agissait. On peut donner une aide au niveau du pays, au niveau de la population, mais qu'on n'arrivait pas qu'elle n'arrive pas à temps. Donc, je me dis que c'est un souci. Donc, pour moi, il serait très bien intéressant de coordonner cette alerte et aussi avec la réponse en même temps. Parce que on peut faire l'alerte quand vous prenez le cadre harmonisé, les outcome analysis et autres analyses qui se font. Déjà, au mois de mars, avril, on a toutes les informations. Mais la réponse qui va venir, des fois ça tarde ou bien on n'a pas vraiment la capacité financière ou des fois même technique pour pouvoir agir à temps. Donc moi, c'était ça un peu ça mes inquiétudes et aussi l'implication de l'État par rapport à tous ces plans d'action et des réponses qui se font. Certes, il y a c'est pris en charge, les États ont la première responsabilité, mais malheureusement, on voit que des fois, les devants, c'est surtout, vous voyez, les systèmes des Nations Unies, les autres partenaires, notamment les ONG et autres, qui ont la plus grosse partie en fait en aide. Alors que à cette date, j'imagine que ça doit être l'inverse, parce que la première responsabilité, vraiment, c'est l'État. Donc, voilà un peu les petits commentaires que j'aimerais apporter. Et je me présente au nom de Abdraman Kadaf. Je travaille avec Save Children au niveau régional. Je suis le senior programme coordinator pour les analyses HE. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie. Je prends une dernière question et ensuite je laisse répondre les panélistes. Violaine Dory, Secours catholique, s'il vous plaît. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire et pour ces interventions très intéressantes et éclairantes, à la fois sur l'analyse globale dans les deux zones très concernées par cette crise alimentaire et les témoignages de terrain qui nous remontent du Kenya et du Niger. Je crois que ma question va rejoindre un petit peu celle posée par les deux précédents et notamment celle de Madame Traoré. C'était en écoutant Aichatou de la CADEV Niger, je souhaitais en savoir plus sur la façon dont votre plaidoyer a trouvé un écho auprès des autorités nationales du Niger. Est-ce que vous avez pu les inciter ou être en association avec eux par rapport à des questions de constitution de stock, de prévention et d'autres actions à mener? Donc ça rejoint, je pense, un peu la question de Madame Traoré et de Monsieur Abdourahmane Kadaf. Merci. Merci beaucoup. Je vais maintenant peut-être donner la parole aux panélistes pour répondre à ces quelques questions. Marie-Hélène, oui, voilà. Moi, je peux commencer. Voilà, merci. Essayer de fournir quelques réponses. Alors, pour tout ce qui est le programme de résilience, pardon, je vais passer au français, je dois me focaliser sur pour tout ce qui concerne le programme de résilience dans le Sahel, en fait, il est fait en coordination avec le groupe de G5 Sahel. C'est une coordination qui est faite avec les gouvernements. Les gouvernements sont, pardon, j'ai trouvé mes mots en français parce qu'évidemment on travaille en anglais, ils sont impliqués en imprimis, donc on en discute avec eux et donc avec les gouvernements nationaux qui sont eux, disons, on les implique, pardon, dans la planification, dans l'exécution, dans le monitorage. Donc, et évidemment aussi,
Donc, il y a les gouvernements des G5, du G5 de Sahel, et aussi évidemment les communautés locales, les partenaires, et surtout c'est des partenaires des académies, des universités de la région du Sahel. On collabore énormément avec des universités du Sahel pour tout ce qui est le projet de résilience dont j'avais mentionné auparavant. On a toute une liste d'universités qui a été directement impliquée et dans l'exécution et dans la mise en place, si on veut, du programme. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, les gouvernements sont, comme on dit en anglais, on the driver's seat. Donc, sont vraiment en première ligne. En tout ce qui concerne ce qu'on appelle comme on dit, les anticipatory action, c'est, disons que c'est une façon, c'est une nouvelle façon de voir comment le système humanitaire répond aux urgences climatiques. Et évidemment, c'est une façon complémentaire envers les plans de préparation, preparedness, des humanitaires et des gouvernements. On a des arrangements qui sont déjà faits au préalable, des discussions qui sont faites au préalable. Donc, en fait, pour nous, on le voit vraiment comme un système complémentaire, ce n'est pas le seul système de réponse. Et on travaille évidemment avec les FAO, évidemment, puis avec d'autres collègues dans le secteur humanitaire et les gouvernements, à nouveau, qui sont en première ligne pour renforcer les systèmes d'alerte nationale. Ça, c'est un peu la priorité qu'on a quand on regarde les systèmes de anticipatory action. Je vais m'arrêter là, comme ça je donne l'opportunité à mes collègues aussi de répondre aux questions. Merci. Oh, Merci. I saw there was no English translation. I'm so sorry, je suis désolée, il fallait m'interrompre, pardon. L'interprétation est disponible. Il faudra peut-être juste sélectionner dans le menu Zoom l'option anglais. D'accord. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite répondre aux quelques questions. Aichatou, il y avait une question qui vous était adressée directement. Alors, Floriana, peut-être qu'entre-temps, je peux donner quelques éléments supplémentaires. Oui, merci. Alors en particulier sur comment les parties prenantes travaillent avec les gouvernements pour mettre en place des solutions. Il y a un mécanisme important qui a été développé en septembre dernier à l'occasion du sommet mondial sur la sécurité alimentaire, qui est la formulation par plus de 110 pays de feuilles de route quant à la transformation des systèmes alimentaires. Et donc, pour la FAO, mais également pour le PAM et d'autres agences, c'est cette feuille de route qui, pour une grande partie de nos travaux, oriente actuellement nos soutiens au pays. Donc là encore, je peux que répéter et appuyer ce qui a été dit par Marie-Hélène. Les agences viennent en appui au gouvernement qui ont eux-mêmes, au cours de processus relativement inclusifs, défini leur feuille de route pour les 10 ans à venir afin de transformer les systèmes alimentaires et que ces systèmes soient en mesure de fournir une alimentation saine pour tous. Deuxième question sur les systèmes d'alerte précoce. Bon, je peux que souscrire à ce qui a été dit par l'intervenant. Et là, et réitérer que c'est effectivement une priorité si on veut s'assurer que les populations soient
soient résilientes aux chocs qui les affectent. Il faut travailler sur la gouvernance, il faut travailler sur les systèmes d'alerte rapide, il faut travailler sur la réduction de la vulnérabilité, en particulier en mettant en place des filets de sécurité ou des mécanismes de sécurité sociaux qui sont adaptés, et puis répondre aux urgences quand c'est nécessaire. Et je crois que sur les alertes précoces, je crois qu'une des problématiques, c'est le lien entre alerte précoce et action. Comme on le voit, par exemple, actuellement dans la Corne de l'Afrique, ça fait maintenant pratiquement 10 mois que la sonnette d'alarme a été tirée, où on a anticipé que la situation allait devenir critique, et finalement, ça ne s'est pas traduit par des financements qui ont permis de répondre à l'ampleur de la crise. Donc là, il y a une vraie réflexion à faire, c'est qu'est-ce qui pourrait renforcer notre plaidoyer une fois que les éléments sont clairement mis en valeur par les systèmes d'alerte. Donc là, c'est également un autre souci, c'est le lien entre alerte précoce et action anticipative. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Et je crois que ça répond également en partie à la question qui a été posée par notre collègue de Caritas Australie concernant les efforts de plaidoyer qui sont mis en place pour assurer davantage de fonds pour répondre à l'urgence, y compris, voilà, surtout au niveau des acteurs locaux et comment on appuie les acteurs, les organisations locales dans ces efforts. Je vais peut-être, s'il y a any attempts for a coordinated advocacy efforts by Caritas Internationalis or Caritas Africa and National Caritas. Voilà, donc il se pose également toute la question de la coordination des différentes parties prenantes. Donc, je laisse peut-être d'autres collègues compléter et répondre à la question. Et Caritas Afrique, Albert pourra, le cas échéant, également compléter. Isacko, I don't know if you want to react. Aichatou. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous voulez répondre. Oui, à la question, oui, concernant le plaidoyer. Et effectivement, comme j'ai eu à le dire tantôt, nous avons intégré le consortium nigérien en charge de la question. Une première proposition de document a été faite et qui prend en compte la majeure partie de toutes les recommandations que nous avons eu à présenter tantôt. Et ce document a été pour une première fois présenté à l'Assemblée, mais il y a eu quelques résistances. Cela ne veut pas pour autant dire que nous allons baisser les bras. Nous continuons la lutte parce que, comme vous savez, le plaidoyer, surtout quand il s'agit de vouloir amener le gouvernement à changer de politique ou à en adopter, c'est un processus très, très, très long, parsemé de beaucoup d'embûches. Nous sommes butés contre une première, comment on appelle, un premier obstacle. Nous n'allons pas baisser le bras. Le processus continue, le consortium continue jusqu'à aboutissement de la cause. Voilà. Merci. Merci Aichatou. Je vais peut-être prendre encore deux questions et ensuite passer la parole à Albert pour les remarques finales. Donc, Richard, please, Richard Forsyth, please you can take the floor. Okay, thank you. And Floriana, you are doing such a good job with your multilingual, I don't know how you do it, but well done. And I've just realized how poor my French is.
So don't worry. Thank look, you. my question is actually to our colleagues from Caritas Internationalis and Caritas Africa. We appreciate the extreme suffering in the Sahel and in the Horn of Africa. But can I just ask, what's the plan for Southern Africa? Because we have partners in, personally, 5 countries in Southern Africa that are suffering from severe food shortage and economic frustrations and climate change. And I'm just a bit curious as to sort of, maybe this isn't the forum, but what's the bigger plan? Thank you, Richard. I take one more question and then I let panelists respond. Ibrahim, please, Junguna, please present yourself. Sure, thank you. And you pronounce the name correctly. So Ibrahim Juguna is my name, from Carford. So I have 2 questions, and thank you for this opportunity. So 2 questions directed to our colleagues from the UN and also others who may be relevant. One is around funding streams. Listening to the presentation from Isacko in Caritas Marsabit, I think one of the key challenges that came out was limited access of funding, especially by national and local organizations, to scale up anticipatory actions. So we're talking about 4 successive rainy season failures. So anticipatory actions could have addressed part of these issues. So lack of funding for national and local organizations. So the question to the UN colleagues and others, in terms of the existing funding mechanisms or funding streams, including from the UN, are not necessarily friendly towards national organizations accessing, these resources directly. So they're more structured for multinationals to access the resources. So what is being done by the UN around this? And for example, in Kenya, I don't think we have a funding mechanism that would allow, say, Isacko and Caritas Marsabit to access the resources directly from the UN. So we'd have to work through a multinational, yet they're the ones on the ground. So that's a question to UN colleagues, but I think also affects other international donors as well. And the second one is on climate financing, because I know we've had commitments from, say, last COP26 from governments and other multinationals committing to resources towards climate financing. So how possible is it to advocate for front loading of these resources so that they can go towards addressing issues of drought and famine prevention, as compared to holding the resources until a time when it's right to support climate financing work or climate response work, yet the needs are now. So how possible is it to push for front loading of these resources? Thank you. So thank you, Ibrahim. I let colleagues, panelists respond to these 2 questions. Please, before giving then the floor to Albert for the final remarks. Sorry, Florian, the first question was, as well as Richard said in the chat, is about localization agenda. And the first question was about why or how NGOs, local NGO, could get funds directly from the UN agencies. I'm not sure I understood the first one, sorry. Yeah, I can repeat. So the question was the funding streams or funding mechanisms that exist, including through the UN agencies, are not necessarily structured for national organizations to access these resources directly. So they still have to work through multinationals, yet they're the ones on the ground and can be able to scale up anticipatory actions, within a short period of time. So what is being done to address this issue from the UN, but also other international organizations or international donors, sorry.
I can attempt to respond to the question, even though I must confess this is is rather technical from my angle of expertise. So forgive me if I'm not able to provide a more complementary response, but if needed, I can revert back to my headquarters or to the region in Nairobi to get a better answer. I'll be happy to do that. When it comes to WFP, at least in general, we are embracing the localization agenda. And we are actually, as I'm not sure how much familiar you are with the work WFP works, but basically we're a highly decentralized organization. So it's the region, the country offices that are basically working, selecting the cooperating partners. So the funding comes from HQ, from our headquarters to the country office, and it's upon the country office to discuss with the partners, to select, discuss with whom they should be partnering, which cooperating partners, and then transfer those funds to the cooperating partners. So if we want, it's a partnership approach. And that's why I'm saying we're embracing the localization. For sure, we still have progress to make. We're not yet there, but we are working locally with cooperating partners with whom they have a better knowledge than the international partners of the context, of the language, of the traditions, of the habits. So, and yet, as I mentioned before, we are pretty much decentralized organization with a structure, headquarters in Rome, but it's upon the country offices locally to decide, based on the presence, of course, of the local cooperating partners, to select with whom they should partner. On the second one, being honest, I wouldn't know. I need to double check with my colleagues who are dealing with climate financing to see how the front loading have been made, and I can get back to Floriano if needed. But on this one, sorry, it's very specific, and I'm not really, I don't have the technical expertise. Thank you. Thank you, Marie-Hélène. I don't know if Patrick wants also to complement from a more FAO perspective, or yes. I think, okay, I fully subscribe to what has been said by Marie-Hélène. So yes, as soon as we have resources, we are engaging locally with local partners to ensure that these resources that local partners have access to these resources. They are the ones who are the closest from the most vulnerable. Yet I think that in the current two crises that we were speaking about today, I don't think it is that the issue. I think the issue is that currently the funding is not available. So the funding is not available, nor for FAO, nor to, I guess, we were this morning with our colleagues from WFP for the Horn of Africa. We are very, 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 very far from the level of resources that would be required to start to have an influence on the situations. So yes, we as Marlene said, I think the UN are deeply aware of the urgent need and importance to have local actors engaged and to rely on local actors for implementing the plan. But we have a collective responsibility in terms of advocacy, and to make known, as the event of today, to make known that the situation needs additional resources and that urgent support is required. Regarding climate financing, yes, it's not a bad idea. The point is that so far, and you can, in particular, climate financing could be used maybe in a much more strategic manner to work on climate adaptation and climate mitigation. So far, it's a yes. I fully subscribe that the funds which have been allocated are not at the level that it should be. And then there is also a problem of governance, because most of the climate financing mechanisms so far are engaging with trusty partners, and so in conflict setting or in fragile context, it's extremely difficult to yet have access to this kind of resources. So definitely there is much more work to be done on that side too.
Thank you. Thank you, Patrick. So I will now, just in the interest of time, because it's 5 minutes past 2, so I will give the floor to Albert Mashika from Caritas Africa to offer the closing remarks. Albert, please, you have the floor. Merci beaucoup, Floriana. Avant de délivrer le message de clôture de ce webinaire, je voudrais ajouter des éléments qui permettront à Richard, qui a posé sa question sur l'Afrique australe, d'en savoir un peu plus sur ce que Caritas Africa et Caritas Internationalis ont planifié pour la partie australe de l'Afrique. Parce que jusque-là, nous ne parlons que de la Corne de l'Afrique et du Sahel. Il faut dire d'abord que Caritas Africa, en collaboration avec Caritas Internationalis et un certain nombre de partenaires, nous avons organisé une formation sur la réduction des risques de catastrophes à l'intention de toutes les Caritas de la partie australe de l'Afrique. Ça, c'était en novembre 2021 à Pretoria. Ensuite, il y a eu une mission des évêques de la partie australe de l'Afrique, BISA, comme nous l'appelons, vers la SADC à Gaborone au Botswana pour essayer de voir quelles pourraient être les possibles avenues de collaboration entre l'Église et cet organe régional de développement économique et social. Et troisièmement, Caritas Africa est en train de recruter un chargé de programme qui sera basé à Harare, au Zimbabwe, et qui sera à la disposition des Caritas de la région australe de l'Afrique et même d'autres régions du continent en termes d'appui conseil, d'accompagnement, et aussi il aura pour rôle de voir avec les partenaires du réseau Caritas comment améliorer la coordination des réponses du réseau Caritas à ce genre de crise. Et nous sommes en train également, avec un partenaire, bien entendu en collaboration avec Caritas Internationalis, de réfléchir sur l'organisation, après ce webinaire, d'une table ronde des partenaires pour voir comment le réseau Caritas pourrait s'impliquer davantage dans les réponses à toutes ces crises auxquelles nous avons fait référence, à savoir la crise dans la Corne de l'Afrique, la crise au Sahel et celle que Richard a mentionnée, la crise en Afrique australe. Voilà, c'était un complément d'information par rapport à sa question. J'en viens maintenant à mon message de clôture que je vais délivrer en anglais. Excellencies, distinguished guests, all protocol observed. Let me extend to you all greetings from His Grace, Gabriel Justice Anoche, who is the Metropolitan Archbishop of Kumasi, Ghana, and President of Caritas Africa. I'm greeting you all also from the Regional Secretariat of Caritas Africa with our colleagues based in Lome, where we have the headquarters, and in Nairobi, and we have also other colleagues spread in other African countries. My name is Mr. Albert Mashika, and I'm serving Caritas Africa, as already mentioned by Floriana, as the Regional Executive Secretary. Caritas Africa, as you know, groups together 46 national Caritas humanitarian and development agencies in 46 countries in sub-Saharan Africa. In the recent past, we have received information from Ethiopia, Sudan, Somalia, Kenya, Niger, Mali, Burkina Faso, Eritrea, Madagascar, and northeast of Nigeria, that the statistics on food security are worrying. As the Regional Secretariat, we appreciate that this dialogue forum provides avenues for our national and diocesan Caritas members to share their experiences with different actors in the international community. Distinguished guests, the speakers who took the floor before me this morning have passed the same message with clear figures, and the message is this one. There is a food crisis in Africa, and all of us, we need to act, and to act now.
We cannot continue to stay behind the fence, observing the situation getting worse. My addition is a reflection on the impact of climate change on the food system and the need to scale up long-term solutions. For us, to ensure that every human being has access to available nutritious food and that there is surplus for tomorrow, we need to embrace a systemic approach in all our interventions. We will recall that Article 2 of the Paris Agreement calls for increasing the ability to adapt to the adverse impact of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development in a manner that does not threaten food production. But food production has been affected as a result of the impact of human activities on the climate system. The food system is at crossroads. Increased pressure on natural resources such as land and pasture and also water cause conflict within the socioeconomic system. This could later lead to political instability and grave environmental consequences. Additionally, the way we produce our food has a direct impact on the environment. Mechanized agriculture that uses fossil fuels contributes to global gas emissions. The use of synthetic fertilizers affects also the quality of soil. This is not the only concern. The power imbalances in marketing of food does not favor smallholder farmers. Africa imports 85% of its food, yet 64% of its land is arable. That is not possible to understand. What is the role of family farming in the food system in Africa? The food we consume, is it even safe? That is another question. Does it predispose us to health risks? And lastly, there is another question. Despite the food insecurity, why do we still have cases of food loss and food waste? In June 2019, the high-level panel of experts produced a report on agroecology and other innovative approaches for sustainable agriculture and food system that enhance food security and nutrition. The experts recognize agroecology as a transitional pathway to sustainable food systems. We thus join the panel of experts in terms of the following. Point number one, encouraging the scaling up of agriculture that is not dependent on fossil fuels. Point number two, we call for increased crop diversification as opposed to monoculture and improvement of soil structure and health. Point number three, we have heard the experiences of local communities in Marsabit, that is in northern part of Kenya, and the team of Caritas Africa was there last week, and in Niger. Among these communities are smallholder farmers with ideas that need to be heard. We need to pay attention to their ideas. We should place them at the center of policy formulation and implementation. Everyone has a right to food, we know that, and smallholder farmers can contribute to ideas on how this can happen. As for short-term and immediate solutions, we call upon actors to pay increased attention to the role of local actors in addressing the food crisis. It has been said that humanitarian assistance is underfunded. We have mentioned it in the statement we released in last April. But the needs are increasing. We have mentioned also that in the statement of Caritas Africa. Let us fully now empower the local actors so that they can be able to respond to this crisis. This is the message of Caritas Africa, and we thank you for your attention. So
So thank you, Albert, and thank you also to all our panelists and participants. I will maybe just, by way of conclusion, offering a final message. I wanted just to quote, maybe referring to what the colleague of Caritas Marsabit, the Diocese of Marsabit, has said regarding, that fire is a symbol of life and hope. Speaking of, a member of the community of Mycona. So I would say, let's bring back hope in the region, in both regions, in the Sahel, in the Horn of Africa, and obviously in all countries that are heavily affected by the food crisis. And let's really listen, to the call of the communities, of local communities and vulnerable people. So urgent, I guess that urgent action is needed immediately to save lives today and in future. And if we don't scale up the response today in the short term, and if we don't put in place, strong, solid food systems that allow people to fully enjoy the right to food, then we will basically, fail our mission to serve those most in need. So really, let's react and respond quickly to the emergency. And yes, this is maybe the final message that I wanted to deliver. I thank you again for your time. Thank you also to the interpreters for being here with us, and thank you also to the participants. And apologize for we took a bit more time, but I think it was worth it. So thank you all. Thank you very much. Bye-bye. Bye. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you. Goodbye. Bonjour. Thank you. Merci. Bye. Merci. Merci. Au revoir. Aichatou, Albert, Isacko, very congratulations for the good job. Merci. Au revoir. Good to you all.